Hello friends, welcome Rani Tailors. இப்போ கூட டிசைனுக்கு என்னென்ன மெட்டீரியல் தேவை அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி மெட்டீரியல் என்னன்னு பார்க்கலாம். மெட்டீரியல் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஒயிட் செயின் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன், ஒயிட் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கேன், திலகம் ஷேப் குந்தன் ஸ்டோன், ரெட் கலர் திலகம் ஷேப் குந்தன் ஸ்டோன், பால் செயின், கிரீன் கலர் த்ரெட், ஃபேப்ரிக் க்ளூ போட்டுக்கலாம். நான் பால் செயின் யூஸ் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பால் செயின் வந்து குவாலிட்டியாக கிடச்சிதுன்னா யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். சுகர் பீட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கருத்து போகாது. ஆரி ஒர்க்லாம் சுகர் பீட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. அதேமாரி சுகர் பீட்ஸ் போடக்கூடிய நீடில் வந்து ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் போடக்கூடிய நீடில் கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். அதை வச்சு போடுங்க. இப்போ நான் பால் செயின் யூஸ் பண்ணுறேன். பால் செயின் குவாலிட்டியாக கிடைச்சா மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள். இங்கே வந்து நம்ம கட் பண்ணி அப்புறம் ஜாயின் பண்ணணும். இப்போ வந்து நம்ம ஒயிட் செயின் ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம். இது நம்ம கட் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணணும். திரும்ப வந்து பால் செயின் போட்டுக்கலாம். அப்புறம் இதில் வந்து ஒரு திலகம் ஷேப் குந்தன் ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம். இது சுற்றிலும் சுகர் பீட்ஸு. பால் செயின் மேக்ஸிமம் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு அறுத்து போகாது. பால் செயின் வந்து குவாலிட்டியாக கிடைச்சா யூஸ் பண்ணுங்கள். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு அறுத்தே போகாது. செயின் ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம். திரும்ப ஒரு லைன் வந்து பால் செயின் போட்டுக்கலாம். போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து ஒரு கொடி மாதிரி நம்ம வந்து போட்டுக்கலாம். மேக்ஸிமம் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். குவாலிட்டியாக கிடைச்சா மட்டும் பால் செயின் யூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ இதில் வந்து ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம். ஸ்டோன்லாம் போட்டோம். இப்போ இங்கே வந்து லீஃப் போட்டுக்கலாம். கரெக்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போடுங்க. அப்போ தான் நீட்டாக அழகாக வரும். எங்கெல்லாம் கேப் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்டோன் போட்டுக்கலாம், ஒயிட் ஸ்டோனு. இப்போ இதுக்கு அவுட்லைன் வந்து ஜெரி த்ரெட்டை வச்சு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம்.
இதை வந்து ஒட்டி தானே வச்சுருக்கோம், நம்ம வந்து ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம். இது செயினோட சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா இங்கே இந்த பீட்ஸும் இந்த செயினும் சேர்த்து. இப்போ உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். மேக்ஸிமம் சுகர் பீட்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு குவாலிட்டியாக கிடைச்சா மட்டும் இது யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த பால்சின் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டோனை சுற்றிலும், திலகம் சிப் ஸ்டோனை சுற்றிலும் ஜர்தோசி ஸ்ப்ரிங் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம இந்த இதுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். நம்ம போட்டுக்கலாம். இதில் ஜர்தோ ஸ்ப்ரிங் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பீட்ஸை ஒட்டிலுமே நம்ம வந்து செயின் ஸ்டிச் போடணும் ஜரி த்ரெட்டால். இப்போ ஃபுல் ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சு. நீட்டாக அழகாக வந்திருக்கு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.